Domnule Andrei Simion Ijac, director general al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, ORDA, domnule Dumitru Costin, președinte al Blocului Național Sindical, doamna Alice Postovaru, șef serviciu desene și modele Oficiu de Stat pentru Invenții și Mărci, scurt OSIM, și în sală domnule Ștefan Gheorghiu, care mai târziu veți prelua de la mine moderarea sesiunilor, director executiv al CREIDAM. Dragi invitați, dragi colegi, fiindcă avem și colegi printre noi, dragi studenți, câțiva sunt în sală, bine ați venit la prima ediție a conferinței internaționale Perspectives of IP Law. Este o primă ediție care noi sperăm să continue cu multe altele. Aceasta este organizată de Facultatea de Drept din cadrul acestei universități, Academia de Studii Economice din București, alături de CREIDAM, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți și OSIM. Ne bucurăm de prezența multor speaker străini și de asemenea multor participanți în online. Avem 2 zile în care încercăm să aducem în prim plan subiecte precum drepturile de autor, drepturi conexe, drepturile artiștilor interpreți, brevete, mărci, desene, nume de domeniu și multe altele. Și această reuniune nu este pur și simplu o întâlnire a specialiștilor în acest domeniu, ci se dorește a fi o oportunitate de a conecta oamenii din domenii variate, oamenii cu profesii variate, de a stimula dialogul interdisciplinar, și cred că ziua de astăzi este un prim pas în acest sens, și de a înțelege mai profund cum proprietatea intelectuală poate să contribuie și să stimuleze inovația și să creeze un mod și un mediu propice dezvoltării și partajării cunoștințelor. În aceste 2 zile, comunitatea academică, din care cu mândrie pot spune că fac parte, dintre care avem prezenți cadre didactice, cercetători, doctoranzi, mai zis mai devreme și studenți, se va întâlni cu profesioniștii acestui domeniu, în special avocați, dar și judecători, procurori, consilieri juridici, specialiști în proprietate intelectuală, funcționari publici, oameni care zi de zi se lovesc de noile provocări din piață și din domeniul proprietății intelectuale. Suntem mândri că organizăm această conferință, suntem la prima ediție, așa cum am zis mai devreme, sper să avem tot mai multe alături de partenerii noștri. Această conferință va fi difuzată în sistem streaming pe canalele noastre ale Facultății de Drept, dar și pe cele ale partenerilor noștri pentru fiecare zi. Noi am structurat conferința în prima zi alături de primul partener, respectiv CREIDAM, și o a doua zi alături de cel de-al doilea OSIM. Încercăm în prima zi să abordăm din diferite perspective drepturile artiștilor și a doua zi să mergem către mărci, brevete și altele. Această primă zi se va organiza, așa cum vedeți, în cea mai importantă sală a universității noastre, aula magna din ASE. A doua zi ne retragem, având mai mulți participanți online, într-o sală mică de lângă, unde astăzi avem o ședință a Consiliului de Administrație, respectiv sala Virgil Mangiaru. Sunt convins că această conferință ne va oferi șansa nu doar a dezbaterilor din aceste 2 zile, ci a întâlnirilor ulterioare în workshop-uri, în discuții tet-a-tet și cu siguranță va aduce un plus domeniului. Voi spune la sfârșit doar câteva cuvinte despre cea mai tânără facultate din ASE, nu pentru a o promova neapărat, ci mai mult pentru a vă explica ce înseamnă a organiza o conferință de drept în acest parteneriat pe care l-am punctat mai devreme. Este o facultate tânără, este într-adevăr, avem drept la ASE, toată lumea întreabă, este umit deja, drept economic, dreptul afaceri, nu, este drept asemenea toate celelalte specializări de drept, care își dorește să fie, dacă este tânără, să fie și dinamică și își dorește, într-adevăr, pe anumite domenii să încerce să vină cu evenimente, să vină cu noi oportunități și să angreneze pe cât posibil actorii din acele sfere.
Încă de la început, calitate de prim decan, am încercat să promovez foarte mult relația cu mediul de afaceri, spunem noi în ASE, că până la urmă este ASE, dar într-adevăr pentru noi facultatea de drept este mai mult mediul profesional. Și toți ceilalți actori care, până la urmă, au nevoie de resurse pe care noi ulterior le vom oferi pieței muncii. Și mă bucură ca ai mei colegi care sunt fie magistrați, și aici aș numi pe cel care a inițiat acest proiect, respectiv colegul meu, conferințar universitar Horațiu Radu, dar și avocați, cum este colega mea Ionela Cocireanu, sau ceilalți care au fost implicați din partea Facultății de Drept și care, nu doar că au pus umărul la organizarea acestea, ci în toate proiectele noastre încearcă să aducă din expertiza lor, din relațiile lor, din toate aceste interacțiuni care sunt cu mediul profesional. Le mulțumesc pe această cale colegilor mei, le mulțumesc partenerilor și vă asigur că această facultate, în cazul în care va fi un succes o primă ediție, va continua și sperăm ca partenerii noștri să aprecieze acest lucru și să vină alături de mediul academic, fiindcă este nevoie să înțelegem, nu doar să criticăm ceea ce se întâmplă în educație, ci să înțelegem că este un proces complex și noi avem nevoie de ajutor, cum fiecare până la urmă are nevoie, să înțelegem mai bine ce trebuie să oferim pieții, ce trebuie să oferim practicienilor. Vă mulțumesc pentru prezență, celor din sală, dar și celor online și dau cuvântul în continuare domnului Alexandru Mihai Ghiciu, șef al Cancelariei primului ministru al României. Da. Bună dimineața, good morning. I was preparing to speak in English, but since everybody seems to speak Romanian, or the majority, so I will switch to Romanian. Bună dimineața! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, mai ales în această sală cu o importanță simbolistică pentru mediul academic. Dincolo de a fi șef al Cancelariei primului ministru, vin din zona academică și pentru mine, într-o formă sau alta, rămâne cel mai important aspect. În calitate de coordonator național pentru proprietatea intelectuală, sunt bucuros să văd că mediul academic, alături de instituțiile publice, alături de sistemul judiciar și așa mai departe, sunt interesate de problematica proprietății intelectuale. Și vorbim aici, sau aș vrea să mă refer la două elemente, la două aspecte principale. Pe de o parte, ceea ce ține de guvernanța proprietății intelectuale și astăzi, la nivelul Cancelariei primului ministru, suntem în proces de a aproba o strategie a României pentru proprietatea intelectuală, o strategie pe care eu o consider îndrăzneață și o strategie care va schimba, într-o formă sau alta, modalitatea în care România și instituțiile din România protejează drepturile autorilor. Fie că ne referim de la drepturi de proprietate asupra unor, nu știu, opere de artă, până la drepturi asupra unor patente și așa mai departe. Cred că această strategie, care va întări și rolul celor două instituții esențiale, respectiv ORDA și OSIM, va aduce o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care România înțelege să protejeze proprietatea intelectuală. Dincolo de importanța în sine a fenomenului, vorbim și de un aspect economic. Pentru că guvernul, ca orice guvern, încearcă să găsească și resurse pentru a sprijini diferite sau pentru a oferi diferite servicii publice de calitate. Iar cercetările ne arată că pe măsură ce statul reușește să protejeze mai bine proprietatea intelectuală, reușește să facă mai atractiv acest domeniu, cu atât încasările la bugetul de stat, cu atât impactul pozitiv pe care zona proprietății intelectuale îl aduce la bugetul de stat crește. Și asta este una dintre prioritățile atât ale mele ca vremelnic coordonator național pentru proprietatea intelectuală, cât și al guvernului pe care îl reprezint astăzi. Ne dorim în perioada următoare, și aici vă invit la un dialog constructiv, sper eu, la regândirea așa modalității în care întărim rolul instituțiilor, dar și la modul în care pedepsim pe cei care
nu respectă legislația. Și aici cumva aș lega de subiectul 2, respectiv educația. Consider că educația sau educarea societății este esențială pentru a avea pe termen lung o sustenabilitate în acest proces de protejare a proprietății intelectuale. Atâta timp când nu vom reuși ca populația, ca cetățenii să conștientizeze importanța drepturilor de autor, să conștientizeze faptul că cineva a muncit, cineva a investit pentru acea operă, în sensul cel mai larg și cel mai generic al cuvântului, va fi destul de greu doar prin coerciție, doar prin folosirea pedepselor, să avem o sustenabilitate pe termen lung în acest domeniu. Și de asta cred că ar trebui, pe lângă partea legislativă și pe lângă partea de strategie, avem nevoie de a educa instituțiile, de a educa actorii de diferite tipuri, dar mai ales de a educa populația. Și vă spun din experiența de catedră, ca să zic așa, atâta timp cât studenții mei nu înțeleg importanța de a achiziționa, spre exemplu, un abonament pentru o aplicație muzicală, părându-li se mai ușor să folosească surse deschise, va fi foarte greu pe termen lung ca ei să devină niște cetățeni responsabili și niște cetățeni care să respecte cu adevărat ceea ce înseamnă proprietatea intelectuală. De asta cred că educația sau palierul educațional este esențial dacă vrem să vorbim de o strategie sustenabilă pentru protejarea proprietății intelectuale și dacă vrem să vorbim cu adevărat de un efort eficient pe termen lung. De asemenea, protejarea proprietății intelectuale este un element important pentru noi și mă bucur că Facultatea de Drept găzduiește un eveniment de acest tip, pentru că unul dintre reproșurile pe care le-am primit din partea diferiților actori din domeniu este faptul că la nivel guvernamental nu se face suficient pentru protejarea proprietății intelectuale. Și aici cred că trebuie să găsim un echilibru între a proteja pe de o parte proprietatea intelectuală, dar în același timp de a nu exagera sau de a nu îngrădi anumite elemente care țin de accesul la diferite informații. Eu sper sau îmi doresc să avem un dialog constructiv, îmi doresc să reușim împreună, indiferent din ce domeniu venim, avocați, judecători, poliție, instituții de învățământ, instituții guvernamentale sau mediul academic, să reușim să găsim acele măsuri sau acele propuneri care să vină și să ajute acest domeniu să devină unul cu adevărat de interes și să devină unul cu adevărat care este relevant pentru societatea în care trăim. Plus că trebuie să nu uităm că trebuie să ținem pasul și cu schimbările. Suntem într-o perioadă, într-o epocă în care schimbările sunt atât de rapide, iar, să zic așa, impactul digitalizării, și văd aici colegi în sală care se ocupă de subiect, va transforma și mai mult provocările cu care se confruntă acest domeniu al proprietății intelectuale. Cred că avem nevoie ca împreună să găsim soluții la toate aceste provocări. Vă asigur că în guvern veți găsi un partener de dialog pentru asta și orice propunere este mai mult decât binevenită, mai ales dacă reușim să ajungem la un consens în acest efort, să zic așa, comun. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes la lucrările conferinței de astăzi. Mulțumim și noi, domnule ministru. Ați indicat mai devreme la sfârșitul cuvântării aceste provocări în lumea digitală. În acest domeniu, cu siguranță, poate e aplicabil mai mult decât în altele. Și, într-adevăr, și pe noi ne preocupă. Un ultim proiect al Facultății de Drept instituțional, avem niște proiecte instituționale și mulțumim Ministerul de Resort pentru acest lucru și pentru susținerea în toate aceste proiecte.
A fost exact pe ideea legată în sfârșit de proprietatea intelectuală de NFT. Așa că suntem și noi aplicați asupra tuturor acestor noi provocări și întotdeauna am avut susținerea colegilor noștri din ASE, am avut susținerea conducerii și mulțumesc domnului profesor Dan Dumitrescu, prorector de profil și cel care ne coordonează activitatea și sperăm să avem șansa să cercetăm tot mai mult aceste domenii speciale. Îi dau cuvântul să adreseze câteva cuvinte în numele rectorului nostru, domnul profesor Nicolae Sudor. Vă mulțumesc, domnule decan. În numele domnului rector Nicolae Studor, sunt onorat să deschid prima ediție a Conferinței Internaționale Perspectives of Intellectual Property Law. Vreau, în primul rând, să le mulțumesc partenerilor noștri instituționali care s-au alăturat acestui demers și s-au oferit să coorganizeze alături de noi această primă ediție a conferinței. În acest sens, sunt bucuros să anunț suportul oferit de Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți și Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, alături de Asociația Română de Dreptul Afacerilor. Salut prezența și le mulțumesc pe această cale domnului Alexandru Mihai Ghigiu, șeful Cancelariei primului ministru, doamnei Raluca Țurcan, ministru al Culturii, domnului Andrei Simioni Jac, director general al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor și domnului Dumitru Costin, președinte al Blocului Național Sindical. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru susținere. Conferința are relevanță în domeniul dreptului de proprietate intelectuală și, pentru a trata pe cât se poate toate domeniile cuprinse în această ramură, organizatorii au decis ca desfășurarea acestui eveniment să aibă loc în 2 zile consecutive, prima zi fiind rezervată drepturilor de autor și drepturilor conexe, cu accent pe drepturile artiștilor interpreți. Iar partea a doua, mâine, abordează subiecte din zona brevetelor, mărcilor, desenelor și numelor de domeniu. Interesul manifestat, pe de o parte de practicieni în domeniu, pe de altă parte de cadrele didactice și de beneficiarii drepturilor de proprietate intelectuală, ne-a determinat ca această primă ediție să se desfășoare într-un format hibrid, atât cu prezență fizică, cât și online. Mă bucur pentru că atât de mulți dintre dumneavoastră recunosc importanța acestui domeniu în viața de zi cu zi și în mediul de afaceri și, ca atare, prezența și contribuțiile dumneavoastră la această conferință, sigur, ne onorează. Având în vedere globalizarea, digitalizarea și noile provocări aduse de acestea, dreptul proprietății intelectuale a devenit, poate, una dintre cele mai semnificative ramuri ale dreptului, ramificațiile sale observându-se în toate aspectele vieții noastre cotidiene. Într-adevăr, orice imagine, orice sunet, orice tehnologie, afacere, know-how, toate acestea pot fi protejate și de cele mai multe ori asta ține de drepturile de proprietate intelectuală, iar folosirea inadecvată sau neprotejarea prin mijloace specifice poate duce la pierderi colosale pentru antreprenori și pentru instituții. Astfel, aș sublinia că această ramură de drept nu numai că este prezentă, dar de cele mai multe ori devine o componentă esențială a oricărei afaceri. Desigur, ne putem pierde în exemplele unor companii internaționale, al căror simplu nume este imediat asociat de consumatori din întreaga lume cu calitatea sau cu prospețimea sau cu un anumit renume. Însă drepturile de proprietate intelectuală nu mai ating astăzi doar giganții internaționali, ci și fiecare startup. Exemplele sunt numeroase, iar în cadrul celor 2 zile de dezbateri, colegii noștri vor atinge puncte importante ale dezvoltării acestui subiect. Trebuie de asemenea menționat că drepturile de proprietate intelectuală nu mai sunt doar naționale. Tocmai de aceea această conferință este importantă pentru că reunește participanți din diferite țări, nu doar din România, ci și din Italia, Franța, Statele Unite ale Americii. Consider că această conferință este un pas important atât pentru cercetarea științifică specifică a acestui domeniu,
dar și pentru realizarea de schimburi de idei între practicieni și cercetători, mediul academic, pentru aprofundarea înțelegerii unor noțiuni sau unor legislații naționale, cât și pentru crearea unor platforme, ceea ce poate conduce la inovație, perfecționare și ameliorare la nivelul întregului domeniu. Vă urez bun venit la Academia de Studii Economice și succes la dezbaterile acestor zile. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule prorector, vă mulțumim pentru prezența astăzi, dar mai ales vă mulțumim pentru modul în care ne-ați preluat, așa cum suntem noi la început de drum, și în acești prim 4 ani ai noștri ne-ați ghidat în activitate și sperăm să continuați să ne coordonați și în următorii. Zilele acestea avem alături de noi cei 2 parteneri coorganizatori, dar avem și alți actori prezenți în acest domeniu și vreau să-i mulțumesc domnului director general al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, domnul Andrei Simion Ijac, pentru prezență și pentru faptul că este alături de noi și mai ales de practicieni. Cu siguranță suportul lor este apreciat și parteneriatele, atât cu entitățile cât și cu persoanele fizice, sunt de asemenea apreciate. Vă mulțumim, domnule director. Bună dimineața! Vă rog să-mi scuzați vocea răgușită, dar de vreo săptămână mă lupt cu o laringită. Sunt foarte bucuros astăzi să mă aflu alături de dumneavoastră, persoane cheie în protejarea și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, și vreau să felicit toți organizatorii pentru acest eveniment, în special pe domnul Ștefan Gheorghiu, care este un luptător neobosit pentru protejarea drepturilor artiștilor de peste 26 de ani. După cum mulți dintre dumneavoastră știu că Credidam este cel mai vechi organism de gestiune colectivă din România. Aș vrea să punctez 2 lucruri esențiale din ultimii 2 ani. Anul 2022 pentru România a fost un succes în materie de proprietate intelectuală, pentru că România, după o perioadă de 25 de ani, a fost scoasă de pe lista de atenționare, celebra Watch List, a raportului special 301, întocmit de reprezentantul pentru comerț al Statelor Unite ale Americii. Acest efort comun al instituțiilor statului, al Guvernului României, cât și al mediului privat, în special și al organismelor de gestiune colectivă, a fost o încununare a succesului și a eforturilor din ultimii 25 de ani pe care România le-a făcut în materie de proprietate intelectuală. Un al doilea pas important în acest domeniu este anul 2023, când România, să sperăm cât mai curând, după o perioadă de 16 ani, va avea o nouă strategie națională în domeniul proprietății intelectuale, ultima încheiindu-se în anul 2007. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului ministru Mihai Ghigiu pentru toată implicarea de care a dat dovadă și pentru toată susținerea dumnealui, cât și domnului Gheorghiu și tuturor celor de la organismele de gestiune care fac parte din grupul de lucru pentru proprietatea intelectuală coordonat de Parchetul Național. Referitor la ORDA, ca instituție esențială în cadrul ansamblului de autorități care asigură aplicarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală la nivel național, vreau să vă spun că în permanent suntem preocupați de perfecționarea cadrului normativ național prin actualizarea și armonizarea cu normele juridice europene și internaționale, de eficientizarea aplicării registrației prin extinderea și intensificarea măsurilor de evidență națională, avizare și expertizare și, nu în ultimul rând, de creșterea nivelului de conștientizare
în respectarea dreptului de autor și drepturilor conexe prin acțiuni de informare a publicului, a titularilor de drepturi și a utilizatorilor, precum și de formarea mediului de afaceri. Aici aș vrea să subliniez un lucru, că România este dată ca model de bune practici la nivel european, fiind singura țară din Uniunea Europeană care are un curs opțional de educație în proprietate intelectuală. Și aici acest efort al ORDA și al Ministerului Educației, care au semnat un acord încă din anul 2015, se materializează la nivel de licee în întreaga țară. Săptămâna viitoare vom organiza la București o conferință care va dura 2 zile cu peste 80 de profesori din toate județele țării, profesori care susțin în liceele din care provin dumnealor acest curs opțional de educație în proprietate intelectuală, pentru că, așa cum afirma mai devreme colegul meu Mihai Ghigiu, totul pleacă de la educație. Dacă nu vom educa tinerele generații pentru respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, nu vom avea șansă de izbândă în viitor și atunci pirateria, contrafacerea vor fi la cote alarmante. Referitor la instituția pe care o coordonez, după cum știți, și tematica acestui seminar, care este extraordinar de atractivă și actuală, domeniul proprietății intelectuale fiind probabil domeniul cu cea mai mare și cea mai rapidă dezvoltare din istoria umanității și în care probabil în fiecare minut apare ceva nou. Mai ales acum, de când cu provocările tehnologice, cu toții suntem preocupați pentru a proteja drepturile titularilor în mediul online și știu că cei de la Credidam duc o luptă constantă cu acest fenomen și le urez mult succes și oricând vor găsi în ORDA un partener pentru acest fenomen. Vă mulțumesc și vă doresc succes în cele 2 zile pe care vi le-ați propus pentru această conferință. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule director, și dacă tot vorbim de parteneri, avem alături de noi pe domnul Dumitru Costin, președinte al Blocului Național Sindical, și mulțumim pentru prezență și susținere. Mulțumesc! Salutare, doamnelor, bună ziua, domnilor! Probabil foarte mulți dintre dumneavoastră vă întrebați ce Dumnezeu caută ăsta aici, la deschiderea unei astfel de conferințe dedicate dreptului de proprietate intelectuală. Pentru cei care mă cunosc, dar și pentru cei care nu mă cunosc în viața de zi cu zi, așa cum tocmai s-a menționat acum, mă ocup de reprezentarea intereselor lucrătorilor din România, evident a unei părți dintre aceștia, dar de multe ori unele din deciziile pe care reușim să le determinăm la nivel guvernamental, la nivel parlamentar, îi afectează pe toți, în bine sau în rău. M-am bucurat auzind despre această inițiativă, despre faptul că am din nou șansa să mă adresez unor comunități. Am mai fost invitat să țin prelegeri în diverse universități, atât în România cât și în străinătate, și au asumat unii riscul să mă invite și să-mi dea libertatea să mă adresez studenților lor. Eu personal mă așteptam ca astăzi în sală să avem mult mai mulți tineri. Astăzi, pâine, mult mai mulți tineri. Aș vrea să vă relatez o speță pe care am trăit-o într-una din experiențele mele din zona universitară. Chiar înainte de pandemie,
Pentru mai mulți ani fusesem invitat să țin prelegeri la Universitatea București, la Facultatea de Drept, și încercam să captez atenția tinerilor prezenți la cursuri, dar în egală măsură încercam să deslușesc și anumite lucruri pe care le aveau în minte. Și le-am pus faimoasa întrebare: ce vreți voi să vă faceți când o să fiți mari? Și au zis, am început să spună, eu mă văd judecător. Zic, ok, dar piața asta e îngustă, eu vreau să procuror, vreau să intru în barou. Bine. Și arealul ăsta, numit drept, este unul extrem de vast. În momentul în care am încercat să aflu de la ei către ce ramuri ale dreptului sau de ce ramuri ale dreptului sunt atrași, am constatat că exista o îngustime în opțiunile lor care m-a îngrijorat. Și am încercat să le explic că ar trebui să deschidă larg ochii, ar trebui să înțeleagă complexitatea acestui domeniu și să încerce să identifice și nișe din această piață a dreptului, unde s-ar putea specializa și unde ar putea să aibă performanțe deosebite în activitatea lor. Pentru că almintelor să ajungă, acum fac o paralelă cu sportul, ori să ajungă precum sunt foștii fotbaliști care la sfârșit de carieră, știu una și bună, mă duc să mă fac antrenor. Merg la școala de antrenori, umplem piața cu antrenori, da? Numărul de echipe la care pot antrena, evident, este un extrem de mic, atunci ajung să se prostitueze profesional, să accepte orice fel de condiții le pun conducătorii de cluburi. Așa și cu unii dintre tinerii noștri care absolvă dreptul și care ani în șir preferă să care discret gențiile unor distinși avocați care au nevoie de alaiuri după ei, să șteargă praful, să facă cafelele, să... Eu am încercat atunci și încerc și acum, sper să ne urmărească până la urmă și tinerii, să încerc să-i fac să înțeleagă că există domenii în care ar trebui să-și consolideze expertiza. Acesta este unul care, în opinia mea, are nevoie de resurse umane, dreptul de proprietate intelectuală, are nevoie de resurse umane foarte bine pregătite. La fel cum și dreptul sportiv. Dreptul sportiv e o altă nișă despre care se vorbește foarte puțin și vă încurajez, dacă vreți, într-o zi, la o cafea, poate punem bazele unei cooperări. Reușisem să aduc alături de noi Universitatea din Sorbona pentru un master în drept sportiv, pentru tot sud-estul Europei, pentru că sportul, ca și zona culturii, suferă, cel puțin în acest moment, din punct de vedere al resurselor umane pregătite. De ce sunt aici? Nu doar pentru a vă adresa aceste cuvinte, ci pentru a rememora niște momente de la mijlocul anilor 90, când niște tineri, activiști sindicali la vremea respectivă, unul se află aici, în fața dumneavoastră, cel de-al doilea e aici în sală, în primul rând, și o să-l auziți vorbind un picuț mai târziu, mă refer la actualul director executiv al Credidamului, lipsește cel de-al treilea din ecuație, mă așteptam să-l văd și pe el aici. Românii îl știu, a jucat într-un faimos serial care ne-a bucurat tinerețile, mă refer la Toate pânzele sus, și mă refer la actorul Cristian Șofron. Eram 3 lideri de sindicați, dintre care 2 veneau sau reprezentau segmente importante de lucrători din domeniul cultural. Ștefan, la vremea respectivă, era președintele Uniunii Sindicatelor din instituțiile de spectacole din România, reprezenta zona lirică. Cristian reprezenta o altă structură sindicală a lucrătorilor din teatrele din România, actori, personal auxiliar din teatre. În momentul în care analizam, să zic așa, agenda noastră de priorități, am constatat că suntem foarte puțin activi
pe acest subiect, și anume pe dreptul de proprietate intelectuală. Și am luat decizia de a acționa împreună. Ștefan a fost, să zic, vârful de lance, el a pus foarte multe energii în acest demers, așa că am hotărât să plecăm la drum și să căutăm o cale și aliați pentru a reuși să punem în România bazele primei structuri asociative care să administreze și să gestioneze drepturile artiștilor interpreți. Așa am ajuns, spre exemplu, ca în 1997, cu sprijinul ambasadei Olandei, la vremea respectivă, cărora vreau să mai mulțumesc încă o dată public pentru ceea ce au făcut pentru noi și pentru artiștii din România, prin programul MATRA, ne-au finanțat o suită de evenimente pe care l-am desfășurat în vremea respectivă, unele dintre ele în altul patronaj al președintelui României de la vremea respectivă, domnul profesor Emil Constantinescu. Am reușit, cu pași mici, să creăm această structură, care astăzi este cea mai mare structură de administrare și gestionare colectivă a drepturilor artiștilor interpreți. Și întotdeauna, când, știți bine, când pleci la drum cu bune intenții, când ajungi cu fiecare an care trece să devii din ce în ce mai important, să-ți crească numărul de membri, încep să creezi probleme. Evident, problemele majore vin în relația pe care o avem cu difuzorii care, normal, firesc, preferă să folosească proprietatea intelectuală fără să recompenseze, în schimb, artiștii. Și de aici lupte, de aici dispute, de aici litigii. În sală, eu, de asemenea, o fostă colaboratoare de-a mea din Blocul Național Sindical, care, între timp, de ani buni, a plecat pe acest drum al consolidării expertizei personale în zona dreptului de proprietate intelectuală, mă refer la doamna Liliana Savu. Ne-am trezit dintr-o dată prinși în această bătălie fără de sfârșit cu difuzorii, pentru că, adevărat, avem nevoie de educare, avem nevoie de informare corectă, avem nevoie și de respectarea legii. În momentul în care, spre exemplu, visezi ca arbitrul acestei piețe, și aici mă refer la o instituție a cărei prezență o avem aici alături de noi, mă refer la evenimente din trecut, sper ca în prezent lucrurile să fie altfel. În momentul în care arbitrul pieței, Orda, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, începe să fluiere strâmb, și din nou fac paralela cu sportul, da? Să-ți scoată mingea din poartă când e gol, să spună, nu, asta nu e bine. Și asta, această confruntare pe terenul de joc între organismele de gestiune colectivă și echipa difuzorilor. Nu e bine deloc. Deloc. Să te simți fluierat constant, prigonit constant, să primești mereu cartonașe galbene și cartonașe roșii, fără să le meriți. Astea sunt lucruri care s-au întâmplat, repet, și sper să nu se mai întâmple. Avem nevoie de un organism care să-și facă treaba impecabil în piață. Echipa asta a difuzorilor despre care vă vorbesc este una care își schimbă foarte des comportamentul, forma, modul de acțiune. Unii se îmbracă în haine de politicieni, ne trezim cu ei în Parlamentul României, prin voința acestui popor, și trăim paradoxuri de genul: noi, difuzorii parlamentari în Comisia de Cultură a Parlamentului României, votăm următoarele modificări ale legilor naționale care vizează, sau legii care vizează proprietatea intelectuală, și o facem în așa fel încât să ne apărăm propriile noastre interese. Am ajuns la o aberație, cel puțin în momentul de față pe care o trăim, ca organismele de gestiune colectivă să fie nevoite
să plătească taxa pe valoare adăugată la începutul meciului, în secunda 1, urmând ca după aceea să se judece cu difuzorii și Dumnezeu știe când să câștige în instanță aceste drepturi. Vă dați seama ce buffer financiar este necesar unei astfel de entități? Și este singura speță din legislația națională fiscală română care beneficiază de un astfel de tratament generos. Plata înainte, ca pentru prestarea celei mai vechi meserii de pe această planetă. Dar, cum vă spuneam, difuzorii ăștia sunt extrem de abili. Avem în istoria recentă și experiență în care difuzorii s-au gândit ei că e bine să intoxice piața, să-și creeze propriile jucării și să genereze niște pseudo-structuri de administrare și gestionare de drepturi colective. Să lanseze campanii publice, să atace, să compromită structurile care lucrează corect. E ilustră, să zic, speța acelui domn, om de afaceri, politician, om de media, cel care a vrut să intre în cartea recordurilor, în Guinness Book, cu cel mai mare număr de căsătorii și divorțuri cu aceeași femeie. Cred că vă aduceți aminte, nu? Domnul Silviu Prigoana. Aș putea să continui enumerarea cu tot felul de astfel de spețe ciudate pe care le trăim. În momentul de față suntem și în, să zic așa, în prim proces, în opinia mea, de armonizare legislativă, pentru că eu consider că transpunerea recentă de directive europene care vizează proprietatea intelectuală în România s-a făcut, cum din păcate, în foarte multe alte domenii se fac astfel de transpuneri de directive după diverse tipuri de interese locale. De multe ori, principiile din directivele europene sunt compromise și asta, repet, nu doar în zona dreptului de proprietate intelectuală, ci și în foarte multe alte domenii. Spațiul virtual e o provocare pentru noi toți. Încă sunt o sumedenie de lucruri care trebuie puse la punct, pentru că până una alta și acolo se generează sume uriașe de bani, din care o parte ar trebui să ajungă și la deținătorii dreptului de proprietate intelectuală. Nu mai vorbesc de campaniile susținute care se duc în ultima perioadă de timp pentru a convinge artiștii să renunțe de la bun început, de bunăvoie și nesilit de nimeni, la drepturi de proprietate intelectuală, care ajung în mâna unor intermediari care știu să facă bani foarte mulți. În ultimul rând, aș vrea să menționez, și cu ocazia mă și apropii de finalul intervenției mele, despre o nouă enormitate legislativă pe care România o trăiește, și aici mă refer la o ordonanță de urgență care în aceste zile se transformă în Parlament prin legea de aprobare, în lege. Mă refer aici la ordonanța care vizează lucrătorul cultural. Am avut neplăcuta surpriză să constatăm că unii s-au gândit ei că e mai bine să facă praf bruma de piață culturală din România, să inoveze cu acest tip de contracte, propunându-și înainte de toate, nu declarat, ci în subteran, să ofere managerilor de instituții culturale din România un cadou, să încurajeze pe neștiința artiștilor faptul că pentru o perioadă limitată de timp, 3 ani de zile, dacă schimbă contractele de muncă în perioadă determinată sau nedeterminată, în contracte pentru activitate culturală, vor beneficia de neplata taxelor și impozitelor, veselie. După 3 ani de zile, însă nu știm ce se întâmplă.
Pentru că acest cadou își propune să fragilizeze excesiv relațiile de muncă din piața culturală, să-i facă pe artiști să renunțe la contractele lor, să... Maestru Turda, văd că are un tricou cu un mesaj puternic dedicat acestei anomalii, ordonanța de urgență 21 din 2023, să-i facă să renunțe la asta, să-i ducă într-o zonă de maximă vulnerabilitate din punct de vedere a sistemului de securitate socială. Veniseră și cu niște amendamente ciudate din Senatul României, prin care s-au gândit ei, e bine să îi ducem în zona asta de instabilitate, dar avem o problemă, la contractarea banilor publici. La contractarea banilor publici. Ar fi bine să tratăm aceste contracte pentru lucrătorii culturali, să le tratăm ca pe niște contracte de muncă. Adică să nu mai fim nevoiți să mai parcurgem pașii necesari pe mecanismele transparente de achiziții publice. E bine așa, ne înțelegem, semnăm o piață consistentă, altminteri. Alaltă seară am fost în Comisia de Muncă pentru că după ce le-am explicat, și îl salut pe Mișu Cernea aici, pe Mihai Cernea, după ce le-am explicat acum 3 săptămâni că dumnealor înotă contracurent, membrilor din Camera Deputaților, zic, bă, notați contracurent, veniți cu facilități fiscale în timp ce Guvernul și Coaliția elimină facilitățile fiscale. Veniți cu tot felul de alte aberații aici, punând în pericol soarta acestor oameni. Ne-au sfidat, au votat plin de entuziasm, au trimis proiectul de lege la plen. Surpriza emisiunii, a venit Guvernul României și i-a întrebat, bă, voi ce faceți aici? Voi nu țineți cont de ceea ce noi stabilim la nivel politic? Și au retrimis ordonanța asta de la plen înapoi la Comisie. Cel puțin lucrurile pe care noi le-am semnalat atunci, unele dintre ele au fost eliminate, însă rămân multe bazaconii în acest text legislativ. Am trecut în revistă foarte multe astfel de lucruri. Îmi doresc să aveți o conferință plină de reușite. Sunt multe informații, am văzut speaker de foarte bună calitate aici, veți avea posibilitatea să aflați lucruri extrem de interesante, mult mai interesante decât poveștile pe care vi le-am spus eu acum. Să vă doresc o conferință plină de succese încă o dată și să ne dea Dumnezeu gândul cel bun și fiecare acolo unde suntem să facem lucruri cât mai bune pentru semenii noștri. O zi bună în continuare. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule președinte. Cu siguranță unele dintre probleme ce vor fi abordate zilele acestea, ca întotdeauna cu patos și apărând lucrătorii. Zilele acestea, într-adevăr, și mai ales astăzi, așa cum a spus și domnul președinte, avem teme interesante și unele dintre aspectele indicate de dânsul vor fi dezbătute. Asta și își dorește Facultatea de Drept să oferă o platformă în care toți actorii să fie implicați și toți să se poată exprima. Suntem totuși într-un mediu academic și apropo de ce spuneați mai devreme, domnule președinte, noi fiind tineri și dinamici pe partea de drept sportiv am inițiat niște proiecte, numai că cu o universitate din Spania și nu Franța, suntem deschiși oricăror parteneriate, ISDE, care este una dintre cele mai apreciate universități în zona de drept sportiv, dar așteptăm și noi să mai facem pași și să putem, într-adevăr, să angrenăm în acest prima dată în niște programe postuniversitare la nivelul facultății. Cele mai de succes înaintea programelor de master, care până la urmă sunt pentru studenții noștri, sunt pentru profesioniști aceste programe postuniversitare și avem 3 programe de succes: drept fiscal al afacerilor, drept penal al afacerilor și mai nou drept bancar și financiar, așa că cu orice nou parteneriat și doritori din piață putem să venim și să oferim și alte programe. Și de ce nu mai târziu master, dar acolo ne adresăm mai mult studenți, pe care încă nu avem, că suntem abia în primul ciclu. Am zis mai devreme și de parteneri și dacă această prima zi avem un partener în Credidam, mâine vom continua lucrările și vreau să mulțumesc partenerilor care încă de la început au fost alături de noi și cu siguranță va fi și mâine. Cred că doamna director are și o lucrare. Avem alături de noi pe doamna Alice Postăvaru, șef serviciu desene și modele, oficiul de stat pentru invenție și mărci, care astăzi va adresa mesajul domnului director general Marin Șerbănescu, iar mâine va intra în dezbaterile noastre din cadrul conferinței.
Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în numele instituției pe care o reprezint. Vă mulțumesc pentru invitație, deoarece domnul Marian Șerbănescu, directorul general al OSIM, nu a putut participa la sesiunea de azi, datorită unei agende importante. O delegație de la Oficiul European de Brevete se află astăzi în OSIM. Îmi revine deosebita plăcere, onoare de a transmite participanților la această conferință un cuvânt de bun venit din partea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Plecând de la titlul conferinței, așa cum bine știm, proprietatea intelectuală are două mari componente, dreptul de autor și drepturile conexe și proprietatea industrială. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci are în atribuții protecția obiectelor de proprietate industrială. Convenția instituind Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale din 1967, ratificată de România, prevede obiectele proprietății intelectuale la articolul 2. Proprietatea industrială reprezintă tot un produs, un rezultat al creației minții umane, ce se materializează prin invenții, desene și modele industriale, mărci, indicații geografice, modele de utilitate, etc. Aceasta este reglementată prin Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale din 1883. România a ratificat această convenție, mai precis actul Stockholm din 67, printr-un decret din 1969. Putem spune că România este o țară cu tradiție în protecția proprietății industriale, ținând cont că prima lege a mărcilor a apărut în 1879, deci înaintea Convenției de la Paris, prima lege reglementând invențiile în 1906, și ulterior legi mai noi, în 92 legea privind protecția desenelor și modelelor industriale, în 95 legea privind topografiile produselor semiconductoare, în 98 a apărut o nouă lege de mărci care protejează și indicațiile geografice și modelele de utilitate, legea apărută în 2007. Instituția noastră, câteva lucruri despre OSIM, este o instituție unică în România, funcționează în baza hotărârii Guvernului 573 din 98 cu modificările ulterioare, spicuiesc din atribuții, înregistrează și examinează cererile în domeniul proprietății industriale, eliberând titluri de protecție care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României, este depozitarul registrelor naționale ale cererilor depuse și registrelor naționale ale titlurilor de protecție acordate pentru invenții, mărci, indicații geografice, desene și modele, editează și publică buletinul oficial al proprietății industriale al României, administrează și conservă colecția națională de proprietate industrială, efectuează la cerere servicii de specialitate, atestă consilieri în domeniul proprietății industriale, acordă consultanță de specialitate în domeniu și, important, asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările internaționale și europene în domeniul protecției proprietății industriale. Și aici pot menționa că dacă în anii trecuți a fost modificată legislația privind mărcile, prin pachetul de la vremea respectivă, pachetul european, în prezent, începând cu noiembrie 2022, a fost prezentat la Bruxelles, în cadrul grupului de lucru proprietate intelectuală, pachetul vizând protecția juridică a desenelor și modelelor europene, și în aprilie a fost prezentat de asemenea în cadrul aceluiași grup de lucru un pachet european vizând anumite aspecte din domeniul brevetelor de invenție. Doresc să precizez că instituția noastră se focalizează asupra nevoilor utilizatorilor sistemului, venind în întâmpinarea solicitanților și titularilor drepturilor de proprietate industrială, prin acordarea de titluri puternice,
titluri care să asigure pe o piață concurențială protecția împotriva încălcării acestora. În încheiere, doresc să vă urez succes și dezbaterile din cadrul acestei conferințe să-și atingă scopul în sensul de a facilita un dialog interdisciplinar între experți în domeniul dreptului, tehnologiei, afacerilor, științei și artei. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și cu siguranță ne vom revedea mâine la dezbateri. Am lăsat la sfârșit cei doi parteneri și îmi revine astăzi, acum la sfârșitul acestei sesiuni pe care am moderat-o, sesiunea de deschidere, sarcina de a-i da cuvântul celălalt partener, reprezentantul celălalt partener, respectiv domnului director executiv Ștefan Gheorghiu. Nu înainte de a-i spune dânsului că preia de la mine moderarea și cred că are undeva la 30 de minute de recuperat, dar cu siguranță se va descurca așa cum s-a descurcat în activitatea dânsului în toți acești ani. Vă mulțumesc pentru participare încă o dată și sperăm că, așa cum a spus doamna director la sfârșit, să avem unele concluzii. Ceea ce ne dorim noi la nivel academic este într-adevăr să și publicăm câteva dintre aceste concluzii prin articole științifice, așa că cei care au pregătit într-adevăr lucrări științifice, rugămintea este să le trimită către noi pentru a utiliza instrumentele științifice pe care le avem la dispoziție, în special revista European Business Law Journal, de a face cunoscute toate aceste concluzii de care punctam mai devreme. Mulțumesc încă o dată și dau cuvântul domnului director, mulțumindu-i de asemenea pentru implicarea în organizare. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Vreau să mulțumesc rectoratului ASE-ului, domnului director Nicolae Istudor, domnului decan Ioan Ovidiu Dumitru, domnului ministru Ghigiu, domnul director Ijac, prietenul Dumitru Costin și doamnei ministru Raluca Turcan, care sper că va veni sau cel mult a dorit să participe la această ședință. O să vă spun câteva cuvinte. Această conferință națională privind drepturile artiștilor interpreți în Europa, 27-28 aprilie 1998, desfășurată sub patronajul președintelui României, a însemnat un punct major în punerea în practică a drepturilor artiștilor interpreți. Aveam legea din 1996, dar pentru că Ord a refuzat să emită deciziile de constituire a comisiilor de negociere, nu aveam tarife. Și atunci se aștepta dispariția naturală a asociației Crida, pentru că necolectând puteam repartiza, nu puteam avea resurse de a exista. Cu sprijinul prietenului Dumitru Costin, cu sprijinul Spedinam, AEPO Artis și în special doamna ambasador a Comisiei Europene la București, doamna Karen Fog, am reușit să obținem finanțare prin proiectul TAEX și să aibă loc această conferință, care a dus la București 400 de artiști din toată țara, aflând de la noi și de la colegii de străinătate care au participat la această conferință despre drepturile lor. Au aflat și reprezentanții Ministerului Finanțelor câți bani au pierdut, pentru că timp de 4 ani de zile nu am putut repartiza bani, n-am putut plăti impozite la bugetul statului. Urmarea acestei conferințe, plus aderarea României la Convenția de la Roma, au dus la deblocarea acestei situații și putem spune că, începând cu anul 2000, primul an în care apar tarife pe fonograme, de-abia în 2002 apar tarifele pe audiovizual, începem să lucrăm pe o piață sălbăticită. Suntem într-o situație în care dorim dialogul, avem o expertiză. Mă bucur, salut prezența în mijlocul nostru a colegilor de la SCAPL, AEPO Artis și ceilalți colegi care vor lua cuvântul, vor prezenta
situația în lumea civilizată de punere în practică a acestor drepturi. Noi trebuie să găsim modalitățile de a comunica, de a conlucra. E normal, noi cu radiodifuzorii, utilizatorii, ar trebui să fim parteneri. Să fim parteneri pentru că ei au un interes să folosească prestațiile artistice și ca urmare autorizații și plății remunerațiilor cuvenite organismele de gestiune colectivă să aibă libertate de a o face. La rândul lor, artiștii capătă acest sprijin financiar necesar pentru existența lor, creativitate. Creativitatea este principalul factor de care avem nevoie, chiar în perioada asta critică în care inteligența artificială începe să spună cuvântul. Această conferință a însemnat începutul. De atunci, lucrurile au avut o desfășurare uneori haotică. Într-adevăr, am trecut prin experiențe interesante, dar le considerăm ca fiind parte din patrimoniul nostru istoric. Cândva poate vom avea timp să scriem și o carte despre aceste aventuri. Suntem acum în momentul în care avem nevoie de conlucrare. Conlucrare pe piață. Totuși sunt la 27 de ani de la promulgarea legii și este inacceptabil ca un utilizator să spună eu nu știam că există legea asta sau e o prostie. Avem asemenea afirmații astăzi. Și România dispune de unul dintre cele mai performante sisteme ale gestiunii colective. Avem nevoie de cooperarea cu ORDA pentru că lucrurile să fie foarte bine clare, comunicate, printr-o colucrare într-un sens unic, aceea de a implementa aceste legi, aceea ca titulare de dreptul să beneficieze de drepturile lor. Și mulțumesc domnului director pentru prezența în mijlocul nostru. N-am să mai lungesc cuvântul, o să trec direct pe ordinea de zi și o să îl invit pe prietenul nostru Ioan Ches de la iPo Artist să ne țină un speech legat de drepturile artiștilor interpreți sau executanți. iPo Artist este asociația noastră europeană care ne sprijină la nivelul Comisiei Europene privind promovarea drepturilor artiștilor interpreți. Ioan. Da, profit de acest lucru să invit și pe Ines să ia loc la prezidiu ca să gestionăm mai bine timpul. Sara Lopez și Marion Octombrie, s'il vous plaît, Xavier. Yeah, I think we'll continue without a break because we have later a break. And we invite here, we have already Mr. Kess, and then Ines de Nervo, Sara Lopez Blanco, Marion Argiolas, and Xavier Blanc. And I think because he was already introduced, we have a first speaker. Following that, anyway, you have one by one the other speakers. Thank you. We'll have translations, so for sure the others will, you'll present in English and the others will have in Romanian if they don't consider English as a main language or anyway, they don't understand. Thank you. Hello. Okay. Oh, my presentation is there. The clicker is not working, but I can. Okay. Super.
Bună dimineața. My name is Johan, and first of all, I would like to thank the Academia de Studii Economice București for organizing this conference in collaboration with Credidam. My name is Johan. I'm the General Secretary of APO Artists, and my time is up. So I'm gonna try to win a little bit of time. I'll make sure for the translators I do not go too fast. If I go too fast, wave at me and I will slow down. You can look up what APO Artists is on the internet, www.apoartists.org. There, I just saved ourselves a little bit of time. We're there to protect performers, but my aim, the aim of my intervention is to make sure that everyone in this room understands what all the other speakers today will be talking about performers. Performers is a specific category of artists, and when it comes to the rights they receive in the form of intellectual property protection, they must be clearly distinguishable from authors and from authors' rights. So I will explain you what performer rights are, where they have their basis in international treaties and in European law, and how they differ from author rights, and why certain rights are managed individually and others are managed by collective management organizations. But first, let us look at what these performers actually are. There is no real definition of what a performer is. The closest to a definition is what we find in the combination of the Articles 3 and 9 of the WIPO Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization, which is an international treaty signed in 1961. So that's not that long ago. A lot of you were already born in 1961. So we see this definition. Performer means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works. So we see three elements in this definition. One, we're talking about people, persons, not about companies. Two, we're talking about literary or artistic work, and that is a concept that we know from author rights. This is actually the object of protection of author rights. Three, we see a lot of words, acting, singing, delivering, declaiming, which are all words used to express ways in which such a work created by an author can be communicated to an audience, because in the end, that is what performers do. They translate a work into something that is perceivable by an audience. They translate sheet music into recorded music. They translate a script to a movie. They translate a choreography to an observable dance piece. That's what they do, and therefore they are a crucial part in the perception of any work. One could even say that they are vital for providing actual access to culture. They make culture broader. They make it more accessible for everyone, because not everyone can read a book, but everyone can see the movie based on the book. So they actually create more access to culture, which is good for diversity, which is good for culture. And because of that artistic contribution, which is very vital to the whole cultural sector, they are entitled to a remuneration. They are entitled to share the economic value created by culture. So this is actually why they receive these rights, which are similar to author rights. And in addition, you see in Article 9 that any contracting state, by its domestic law and regulations, can extend this protection given by this 1961 convention to performers who do not perform literary or artistic works. So it goes even further. Performers are kind of like independent from the actual author protection. So even when the work is no longer protected, when it's already part of the public domain, or when it's not considered to be original enough to fall under protection of author rights, like some forms of folklore, then you can still protect the performer for his or her performance. And this is today, 60 years later, this is actually a quite important little article, because
it provides performers protection when they perform works that have not been created by human authors, but, for instance, by artificial intelligence. So even today, this little additional possibility has a lot of worth. So now we know what we talk about when we talk about performers, and now let's quickly explain why they are called neighboring rights or related rights. It's because that reference to literary or artistic work, because the protection is related, literally connected to the pre-existing protection of a work. Now, author rights, most of you have learned in school what author rights are. Most of us know what author rights are. It's a part of the intellectual property family. These are rights granted for going through the creative process of creating works that bear the personal stamp of the author, and it is linked, very important, to the person, which is the author. They protect the result of this creative process, which is the work, the literary or artistic work, and they've been around for a long time. The history of author rights goes back centuries, literally 1436, when the printing press was invented, that actually gave rise to the first ideas concerning copyright protection. But it also took them until 1886 until they were internationally recognized by an international treaty called the Berne Convention. Now, I'm telling you all this because it's important to see how intellectual property protection is always connected to developments within society. Now, 1886, that's the period of the Second Industrial Revolution. That's the period where we saw the invention of phonogram, of recorded music, and film, the cinema. So these rights were given to authors in that era to put them in a position to authorize or not certain uses. They put them in the exclusive position to control the commercialization of their work. Exclusive position, that's why we often speak of exclusive rights. So they protect the economic interests of these authors, but they also protect the moral aspect of it. So they literally, like I said, it's linked to the person which is the author, and they also have moral rights. Now, they did not have those yet in 1886. It took them until 1914 to receive these actual moral rights, but that's a little detail. And very important, they're temporary, so it's not that you give them and it's for eternity. It is linked to the life and death of the author. So it's a temporary protection, and they're granted without any kind of formality. So that is different from the industrial property, where you need registrations and where you need to pay a fee in order to continue the protection for trademarks, patents, and those kinds of author rights. No registration, no formality. You create, your creation is protected. Now, so we end up 1914 with having economic and moral rights for authors, and right after that we see two new developments that caused the actual beginning of performer rights, and those were radio broadcasting of recorded music and TV broadcasting. Both were in the 1920s, and immediately afterwards you saw that in several European countries they developed the first performer rights, and 1936, there was the first Verwandte Schutzrechte in Austria. Austria was the first country to literally install a separate protection for performers. And in 1941, Italy joined them with the diritti connessi. So you saw that in Europe, they received protection too. And then 1961, that Berne Convention that I talked about, came pretty close by. So it's the development of these rights in national law that then gave rise to an international treaty that installed a first minimum protection that all countries agreed upon for performers. Very shortly, let's compare them again. So, author rights are granted to authors, performer rights are granted to performers. One is granted for the creation, for the creative process that results into a work, but it's the work
that is protected, not the creative process. Performers, it's the actual performance. It's not the result of, it's the actual performance itself. So it's the acting, the singing, that is what is protected. Author rights internationally recognized since 1886. Performer rights internationally recognized since 1961. Author rights granted for a period of 70 years after the death of the author, so it's linked to the person. The whole oeuvre of an author falls into the public domain at the same time, unless there's some co-authorship and then the co-author dies a little bit later, but in general, his whole oeuvre will fall into the public domain at the same time, which is different from performers. They have a shorter term of protection. It's only 50 years. Some countries provide 70 years for music, but the difference is that it is connected to the moment of the performance. So a performer, his or her oeuvre will fall into the public domain at different moments in time. So that's it's more difficult for collective management to work because you need to take into account every little performance. They have a different period. With authors, it's a little bit more easier. So, and then they both have moral and economic rights, and both no formalities, so both automatic protection. Important to say is that compared, the authors, performers are a century behind. So 1961 as compared to 1886, that's almost a century of difference. And instead of giving these performers stronger rights to make up for that disadvantage, they actually gave them weaker rights. And in the little time that I have left, I will try to explain that. I have a timer here, okay. So let's have a closer look at that Rome Convention from 1961. Again, 1961 is not that long ago. No one was watching color TV in 1961. CD was not invented in 1961. Performances were mainly watched, perceived, by going to the theater, by going to the cinema. And TV was mainly live broadcasting. Actors were literally acting on TV. Sometimes a movie was broadcast, but that was really rare. It was more theater pieces actually being live broadcasted on TV. European Union, that was just a club of 6 countries focused on steel and coal. So this is 1961. Not that long ago, but in our minds, centuries ago. So, but it is in this time frame that we should read what this convention actually gave performers. So most of it can be found in 2 articles, Article 7 and Article 12. Article 7 provides exclusive rights. Exclusive rights built to provide control aimed at providing remuneration, because that's always what it is about. It's about being remunerated. If you give someone control to say yes or no to something, you put them in the position to negotiate the conditions of the yes. And the most important condition is remuneration, because in the end, it's a job, you have to live from it. So the word used, it's in red, it's to prevent. So these rights are given to prevent broadcasting and communication to the public. And here we have to make the important little footnote of unfixed performances. So there's a lot of words used to actually say that the protection is only given to live performances, not to recorded performances. You have the right to prevent the fixation, the actual recording of your performance, and you have the right to prevent the actual reproduction of the recorded performance. But once that is done, you're out of the game of anything that happens in the field of communication to the public. So these exclusive rights to control and receive remuneration were quite limited. Article 12 concerns phonograms, music only, because 1961, radio broadcasting was already pretty developed. There's a lot of recording being used on radios. So there, they said, okay, we will give you a right to be remunerated for the use of these recordings, but it's not going to be an exclusive right. You're not going to be in a position to say yes or no against this broadcasting or communication to the public of your recording, which is going to give you the right to be remunerated. So no control, but
the most important aspect, remuneration, is kept. And this is something that I think Marion will talk about later, because this concept of not being in a position to control but still be remunerated is something which is still very important for performers today. Now, we're already here. So now that we know we have two types of rights, exclusive rights, remuneration rights, we can take another step and tell you that there is also two ways that performers can manage these rights. One is individual management, because these rights are given to performers in order to control. But that's not the life of a performer. They're not controlling exploitations. They work with other parties that are more equipped to do this. Broadcasters, producers, the people they work with. But performers' rights are property rights. And just like any kind of property, it can be sold, it can be traded, it can be waived, it can be given away. And that is what happens when performers enter into individual management. There is this hypothetical notion of direct licensing to users, but it doesn't happen. I mean, performer is not gonna directly license something to a TV broadcaster or even a streaming platform these days. So there is, in the individual management, a practice of transfer, of selling these rights to the producers. And that is the producer. Producer is, legally speaking, the entity that finances the recording of a performance, and in return for that financial investment, they receive their own set of neighboring rights. But in order to fully control the exploitation of the recording, the producer will provide contracts to performers, and also in certain sectors, the authors, to transfer all these rights to them, to kind of consolidate all the rights to control, to say yes or no, into one entity, which is comprehensible, because it's practical, that in order to receive permission to do something, you should go to one person and one person only. So the producer literally becomes the owner of the right to say yes or no, and therefore we talk about right holders. So they become owner, they hold the right to say yes or no. And these transfers by contract, there's mostly two principles that lay at the basis of such contracts, and one is buyout. So literally a property transfer. I give you money, you give me your rights, end of story. This is what a buyout is. You get a one-time payment in order to transfer your rights, in order to provide the producer with the full capacity to control, and that's the end of the story. Any money made further on will not be shared with you. And this is something that is the practice in the audiovisual sector. There's very limited exceptions to that practice, not in the US, but here in Europe, it's the way it's done. Second mechanism we find in these contracts to transfer our performer rights is royalty payment. It's something that we see a lot in the music industry. And this is a situation where the producer will then pay the performer a percentage of all the money he makes. And he will deduct a few costs he makes, and the percentages are pretty low, and we all hear the stories about the percentages not being paid out fully and not be applying to all the income sources. So here it's a better system for the performer, but it's also important to say that not every performer in each recording receives this kind of contract. The royalty payment contract is limited to what we call the featured performers. And there's a lot of session musicians out there that are actually pushed into the position of accepting a buyout practice, just like all the actors out there. And definitely in the audiovisual sector, there's many countries that have what we call a presumption of transfer, which is actually a legal presumption that when you accept your performance to be audiovisually recorded, that you accept the transfer of the rights to the audiovisual producer. Now that is not helping our actors negotiate better contracts, because you have to negotiate to get something back instead of negotiating to give something away. And that's an important element to give you. Now, second way of managing these rights is collective management. Now, it's something that has been done by the authors for a long time. They have a culture of not transferring their rights, because
1886. The author rights were actually given, they were there before the invention of the phonogram, before the invention of the film, before the invention of broadcasting, TV, or radio. They were already active in their collective management organizations. So they really had a head start on this. They were able to tell their collective management organizations, these rights that you have, that you already have, please use them to have these general licenses to these broadcasters, record companies, because the reproduction right of authors is also something licensed to the record companies by collective management organizers. So they had a very good practice of collective management. Now, for performers organizations, it was difficult because these rights, 1961, they were given 40 years after the invention of this whole industry. So there was already a market practice of transfer of rights. So our members, they have a lot of difficulty, and they had, and they still have, a lot of difficulty in setting up licensing with end users based on the exclusive rights which have been transferred to other parties. So when I say difficulties, it's on voluntary collective management, because luckily enough, in a lot of systems and a lot of national legislations, certain users fall under what we call mandatory collective management. And it is, for instance, with radio broadcasting everywhere. It is also, for instance, with private copy everywhere it exists. So let's step a bit away now from this. Let's see where we go. There. Well, let's take a leap in time, because I literally do not have much time anymore. 1992, Europe. So look at this, 1992. I look around and don't see many students. There's not many people that were not born in 1992. I know there's one person in this room that was born in 1992, but this is 1992. This was your computer. This was your Volkswagen Jetta. This was your hi-fi chain, and this was your TV. It was color TV. This is what you were listening to, what you were looking at. You had Whoopi Goldberg, you had Nirvana, you had Criss Cross, you had The Cure singing Friday I'm in Love. And this is the European Union. The European Union was only 12 member states in 1992, but they finally looked at this 1961 convention, the Rome Convention, and they said, well, we need to integrate this as a European minimum also. So very quickly, they literally did not much more than this 1961 basic protection. They introduced fixation, they introduced exclusive right reproduction, they introduced an exclusive right distribution of reproduced physical copies, they introduced a rental and lending right. Now, let's see where I am. In the audiovisual sector, this rental right was becoming big business. We all know the video shops in those days. So what the EU did was they installed an exclusive right for rental, because it's the best. It's strong. It allows you to control. But I have a little asterisk. They did something else. They did something special, because they knew this right, when they would give it to a performer, it would be transferred to a producer. So they said, when such transfer of this exclusive rental right would take place, the performer and the author will they will retain an unwaivable right to be remunerated. So it's different from the Article 12 of the Rome Convention principle. So they give you the right to control, but if you, by contract, transfer that right to control, they will always keep putting you in a position to receive remuneration. For broadcasting and communication to the public of fixed phonograms, they did the same as the Article 12 of the Rome Convention. Now, nonetheless, although this directive was not such a major improvement to this Rome Convention, except from that principle in the rental right, the transfer, and then you retain a remuneration right, it did make that this Rome Convention was a general minimum level,
and that makes me want to go back. Yeah, 1961, because of that international treaty, you see that in Europe, around that time, the first collective management organizations for performers were founded. It was literally in the period around 1996. So it was these organizations prior to 1961 that kind of like pushed for this treaty to be adopted. And then right after, you see that they got new colleagues in Austria, in Belgium, in Spain. And that brings me then back to this slide, because what the 1992 rental directive resulted in was an unwaivable remuneration right for phonograms, and that then gave rise to the creation of a lot of new performer organizations, collective management organizations for performers, music, but also audiovisual, because around that same time, the private copy levy, which was not yet a European principle in 1992, but was already found in a lot of national legislations, that also gave access to actors to receive some kind of remuneration through mandatory collective management. So, period, in the 90s, you see a lot of new performer collective management organizations. And now I'm going to go really quick, because since 1992, the world has not really changed. So at the time of this 1992 directive, they then took it back to the international level, to WIPO, and then WIPO started talking about the WIPO Performers and Phonograms Treaty, which was limited to music. Important element is that there you see that for the first time performers receive moral rights, but only music performers, and for the rest it's the same rights: fixation, reproduction, distribution, which was something just introduced in Europe and then literally translated to the international level by means of this WPPT. The rental and lending right, again, European concept, brought to the international forum, but an exclusive right with a possibility of a remuneration right, not an obligation of a remuneration right. And then the broadcasting and communication to the public, which we saw in Europe to become a mandatory principle. Here, again, it's a principle, but a possibility to opt out. And why was this treaty still important? Because it introduced one important new right, which was the right to making available. It was connected to the fact that authors received this right of making available, and now I'm a bit lost in my presentation. Yeah, this is what we call the internet right, the access right. Yeah, performers and authors shall receive the exclusive right to authorize the making available in such a way that members of the public may access them from a place and a time individually chosen by them. So this is 1996. So we're really looking at going on the internet and accessing a work which you can download, and then you have a transfer of a copy, and you become literally the owner of a copy. But there was no commercialization of that practice. It was only piracy in those days. So what they did was they introduced it as an exclusive right only, pure control, but control actually not to allow any kind of business, not to achieve any kind of remuneration, but literally to stop the businesses that were happening on the internet, which was piracy. Because that right then came back to Europe in 2001. This was Europe, 2001. This was your computer. Your Volkswagen Jetta still looked the same. Your television just got bigger, and your hi-fi chain had just more lights in it. This is what you were listening to and what you were looking at, and this is what the European Union looked like in 2001. It was still a club of only 15. Now, this was the internet, so you had mp3.com, Gnutella, LimeWire, Napster, all piracy. The only thing that was non-piracy was the Apple iTunes Store, where you could download, where they provided a legal download to sell iPods. Now, Europe did not do much with this 1996
WPPT. They implemented through the InfoSoc directive. Here, reproduction right, they installed a making available right as a pure exclusive right, so no remuneration right connected to it whatsoever, and they repeated the distribution right once more. But what they did was they introduced the making available right, which comes from the WPPT, which was limited to phonograms. Europe in 2001, they applied it to audiovisual too. So that made the actors go back to WIPO in 2012 and ask for the same, because then actors said, well, these musicians, they have moral rights, they have making available rights, and actually actors themselves, they did not yet have anything. So in 2012, you had what is called the Beijing Treaty on audiovisual performances for actors, and you see the same set of rights: moral rights, exclusive rights, fixation, reproduction, distribution, rental, making available, and here a little difference: broadcasting and communication to the public for fixed performances was introduced as an exclusive right. So the principle is it's an exclusive right, but there's an option to introduce it in the form of a remuneration right comparable to Article 12 of the 1961 treaty. Now, very important is that a mindset was that everything is introduced as an exclusive right, but you have Article 12.3, which introduces this principle that we found in Europe in the rental directive. If you transfer your exclusive right, you retain a remuneration right, but it's introduced as a possibility. But it's an important possibility for performers. And now I see I am out of time, so I'm just going to say, since 2012, nothing happened. I have been talking around Europe about this famous copyright directive, the 2019 copyright directive. This was Europe in 2019, the biggest Europe has ever been, 28 member states. But this directive actually improved nothing. It introduced an Article 18, which speaks about a principle of fair remuneration, appropriate and proportionate, but actually the European Union, they outsourced it. They outsourced the responsibility of what this should look like to the different member states. And when we look at our map of what the member states have done with it, we see a few little diamond dots of a few countries that have taken an initiative to actually do something with this, but not many countries have applied this principle of fair, appropriate, and proportionate remuneration on all exploitations, definitely not online exploitation. So I'm going to stop there. If you want to learn more about this, we have a study. Our latest update is 2022, but it's still very up-to-date and accurate. So I don't know how to pronounce this, but should mean thank you. Thank you. Mulțumesc, Ioan. Sunt sigur că Ioan, la următoarea invitație, va vorbi în limba română. Now, aș dori să invit pe Ines de Nervo, manager a Business Relations la Scapăr, să ne vorbească despre Scapăr și rolul acestei organizații mondiale, care reprezintă artiști interpreți. Ines, you take the floor, please. Hello, everyone. Thanks for having me. I'm Ines de Nervo. I'm working at SCAPER, the International Federation for Performers CMO. As Johan has paved the way magnificently toward remuneration rights and what is performer, I will now speak about SCAPER, what we do, why we believe international exchange are important, and a few best practice and international standards. So, as the time is counted, I will go very quickly. SCAPER represents, as for member, CMOs, collective management organization that represents performers.
We are owned and governed by our members, and our mission, to be short, is to ensure that a maximum number of CMOs exchange data and money to get a maximum of performer paid. We have 58 members, among which Creditam since 1999. Some of our members manage only right of musicians, some of our members manage only right of audiovisual performers, and some do both. The total of our members represent about 1 million performers all over the world. I wanted to give you the few figures about what our members have been up to in 2022. So they collected almost 900 million euros, and I wanted to highlight to you that quarter of this collection is public performance. We've been talking already in this conference about the new challenges, about new medias, new way of consuming the audiovisual and music contents, but I also want to be very clear on what remunerates the performer today, and this is public performance. So to be very quick on public performance, it's not to be confused with live performance. Public performance is recording played in public places, malls, shops, everywhere. And that's already, that's today what's remunerates our performers. So our members, they collected, but they also distributed money to performers, about 644 million to almost 500,000 performers. And I also wanted to highlight to you that the member used part of their collection to support initiatives, such as cultural, fund for performers. We know that performers have been impacted incredibly by the COVID pandemic. So now you know that CMOs, they do collect, they do distribute, but they also support the performers in other way. As Scapper, what do we do for a performer CMO, a member? Well, we try to ease exchanges, you have understood, of data and of money. And to do that, we try to give some standards. We try to exchange best practices among the member. Well, when you know what people do, it's easier to work with them. When we know on what basis they work, it's easier to work with them. We operate also databases that help our members to identify performers and their performance, but I won't go too much in detail on this because my colleague Alexander is going to give you some more insight on this. Just quick figures. We have about 1 million performers registered in our database and about 11 million recording. So you imagine what you can do matching those. What we also do is to support some CMOs because, as I said earlier, we believe that the more effective CMOs exchanges, the more money for performers. Why collective management is essential? Well, Johan already explained to you that, but yes, performers have rights. It's not like a donation, it's not charity, they have rights. Their exclusive rights are most of the time transferred to other parties, but they are the economic rights. So now that's the theory. In practice, how do you do? When you want to broadcast some music, how do you find the people that contributed to this performance? When you are a performer, how do you know where all your performances are played? Well, the CMOs, they do know, and they will make the intermediary from you, between you, performer, and the user. That's why they are an essential part of performers and also user experience. Second point that seems very straightforward, but it's important, CMOs do represent, for the majority of them, all kind of performers. We were referring to Whoopi Goldberg earlier. Yes, we all know her. But do you know, in scene 25 of Sister Act, the person that gave a line to Whoopi Goldberg? I don't. I bet you don't. But CMOs do, and they remunerate these performers also. That's why it's very important. And the CMOs, they ensure fair, equitable remuneration. I will go more in detail to that later. And also, important, and it will give me to my next topic, the CMOs, they can represent the performers abroad, thanks to the agreement they have with other CMOs. Well, this is a scheme on how it works. So you have the user, they pay to a CMO, and the CMO pay to a performer. That looks simple. You have a Romanian performer, is heard on the Romanian radio.
Credidam will know, will have an agreement with this broadcaster and will pay the performer. But now let's take another example. You have this Japanese performer whose song is heard on the Romanian radio. Well, maybe this Japanese performer knows about Credidam and is a direct member. There's nothing that prevents them from that. But most likely, he doesn't know about Credidam. He doesn't know that his song has been played in Romania. So what will happen? Then Credidam will have an agreement with a Japanese CMO, and Credidam will be entitled to represent that performer in Romania. And Credidam will say to the Japanese CMO, hey, I have money for your performer, and the performer get paid. That seems basic, but that's very important, and that's, in a globalized world, we cannot just stick to local. We have to think international, even more with all the new consumption modes. And I put just SCAP up above because we try to facilitate, as I say. Well, that's Scapper. This slide is Scapper. Yeah, you may frown and say, what's on this? The yellow dots, they are Scapper member. The strings, they are the exchanges between our member. Simple. That's the core of it. And thanks to that, the 750 agreements that the members have between them, almost 200 million euros were exchanged. Now I wanted to finish to present you a few good practice principles that we support at Scapper. And first, I have started with a structural approach. I've missed a slide, voilà. Well, the management done by CMOs must be done to the benefit of performers and subject to their approval. I think we said already a lot the word performer today, but I will say it again, performer. They are in the center of CMOs. So we encourage that CMOs are construed as non-for-profit and that they are controlled by their members. This is done via notably the fact that the members are the say in the General Assembly. They take the decisions. Also, as the management must be done at the benefit of the performers, we seek to cost-effective management. And here, let's be clear. To lead some collective management activities cost money. Okay, you have to have staff, you have to, I don't know, hire service providers to help you carry out your task. You have to have an office, you have to have a lot of expenses. But you need to be able to justify them and to only deduct from what you collect what is necessary for your activity. Because once again, the performers, they must get as much as possible. And to summarize this, I really like the motto of our Belgian member, Playwright, who say, they do for the performers, by the performers. And to make that all live, well, you have to have a proper monitoring of CMO's activity. Of course, there is a governmental IPO's control that is performed, but also inside the CMO, you often have a supervisory body that will ensure that the decisions taken by the performers are implemented. And of course, you have the control by the GA, the General Assembly, made of members, as I already expressed. Now we have talked about the structure. I just wanted to talk about the relationship of CMOs toward other parties, members. Well, a strong principle that we put forward in Scapper is non-discrimination. Okay, we are an international federation. We believe first that all performers should be treated on the same ground. It doesn't mean that you need to accept all performers. If you have objective criteria, it's fine. I mean, if you do only represent performers, if people are not performers, are authors, are producers, yes, that's objective ground, and there's no problem of that. But if you have a performer, maybe you can join if you meet all the criteria. And that's why we promote equal treatment of member and performer represented via representation agreement. It's not always easy because there are some formalities, but we try to work on that at Scapper level to help all
members, and all CMOs to get to that objective. And finally, transparency. This is very important too. I mean, CMOs, they need the legitimacy. They need to rely on some true and objective elements. And they need to be transparent vis-à-vis their members. They need to publish their core document to make it available to the most people as possible. And to also be clear on what they do. I mean, they need to have clear distribution rules to say how they pay performers. They need to provide some statements, all kind of thing. Now, they also need to be transparent vis-à-vis users. Because you need to know what you pay for, how much you pay, and it needs to be clear and transparent and to apply the same way to each user. It's not saying that a mall with 200 shops will pay the same thing than a small hairdresser shop. It needs to rely on objective and clear principle. And finally, transparency needs to be ensured vis-à-vis other CMOs. Well, the main goal of Scapper is to exchange, to be transparent about the practice of each other and to ensure each CMO understand what he receives from the other and what he's entitled to. So I hope my presentation was clear. I thank you. You can find us on our website and also on LinkedIn. Thank you very much. Thank you very much, Ines. O invit pe Sara Lopez Blanco să ne spună ceva despre sistemul spaniol de implementare a drepturilor artiștilor interpreți pentru punerea la dispoziție, making available. Sara, por favor. Se pare că volumul de informații e atât de mare încât sistemul informatic necesită ceva timp de procesare și noi ne pregătim între timp întrebările pentru oaspeții noștri. Free? Should I start? Yes? Okay, thank you very much, Stefan. Thank you very much, the University of Bucharest, for organizing this conference, this international conference. Thank you, Alina, for all your help. I'm going to talk about AISGE, about who we are and what we do, and mainly I'm going to talk about the legal system in Spain regarding the remuneration right for making available of audiovisual recordings, including fixations of audiovisual performers. For audiovisual performers, I'm referring to actors, dubbers, dancers, stage directors. So, as we are going to see, there are, on the one hand, online platforms, which include in their offers films, series, documentaries, and any other fixation where there are audiovisual performances fixed. On the other, there are a lot of people watching them. And finally, these online platforms are obtaining revenues, some of them large amounts. So we are going to see how audiovisual performers are paid in Spain for this use of their performances in Spain and by whom. That is, which performances are covered by this right, who the obliged to pay the remuneration is in Spain, and how we determine the remuneration. First of all, I'd like to start with a brief introduction about AISGE. AISGE is the only Spanish CMO representing actors, dubbers, dancers, and stage directors.
To simplify my explanation, I'll refer to all these categories of performers as actors, but I'm talking about all of them. So we basically collect audiovisual performance rights, audiovisual copyright rights, for later distributing them. In addition to that, we also carry out social and promotional activities to assist and support performers. Regarding the rights we manage, we do not collect performers' exclusive rights, as they are usually transferred to the producer through the audiovisual production agreements. We collect the remuneration rights generated by all modalities of communication to the public. Let's see which these remuneration rights are and who the user obliged to pay them is. For broadcasting, it's clear, are broadcasters. For transmission and retransmission, the main amounts are paid by TV operators, such as telecommunication companies and online platforms, such as Rakuten TV, Samsung TV, Pluto TV, which include in their offer linear TV channels. In case of exhibition, main users are movie theater owners. For the making available, as we are going to see in more detail, users obliged to pay this remuneration right are mainly online platforms, broadcasters, and telecommunication companies. Finally, in order to close this part of the remuneration rights we manage, we also collect private copy. And referring to rental, even though the right exists in Spain, we do not currently collect any amount anymore for rental in Spain. For we, I mean AISG. So let's go now to talk specifically about equitable remuneration for making available the legal system in Spain. It was expressly introduced in the Spanish legislation in 2006, when the Directive 2001/29 was transposed into the Spanish legislation. Under the Spanish legislation, this right is regulated in Article 108 in relation to Article 20, Paragraph 2, letter I, which sets out the act of making available among the acts of communication to the public, together with broadcasting, transmission, retransmission, and so forth. So, as we see, under the Spanish law, under the Spanish IP law, performers have the exclusive right of making available. Our system also foresees that when performers transfer or assign such right through the audiovisual production agreements, they retain a right to equitable remuneration. And this is going to be paid by the one who carries out the act of making available. In addition to that, in the Spanish legal system, this is a right of mandatory collective management by CMO. So, in summary, this right is unwaivable and non-transferable for performers, and it is of mandatory collective management through CMOs. As we saw, AISG is the Spanish CMO representing actors, dubbers, dancers, and stage directors. In the Spanish legal system, performers do not have to entrust CMOs the management of remuneration rights. The entrustment takes place by legal mandate according to the Spanish Act and the Articles of Association of the CMOs. That is to say that we do not need mandates from performers or performers entrusting us the collection of the rights, so that the definition of our repertoire is a legal repertoire, in genere, which comes from the law, meaning that it is universal and is made up of all performances protected in Spain of those categories of performers, regardless their nationality or country of residence, and regardless where the performances took place. So, given that this right covers all the fixations protected in Spain, and that AISG is the only Spanish CMO for said performers, we collect this remuneration for practically all actors in the world. It is important to remark that the date when the performance was fixed is irrelevant.
The key is when the act of making available takes place. When the act of making available occurs, that is to say that it is irrelevant when or where the fixation took place. What matters is when and where, in this case in Spain, the act of making available happens. And it is at that time, when the act of making available happens, when the obligation of paying the remuneration arises in Spain for those who carry out the making available. The effectiveness of this right, of the management of this right through CMOs, includes mainly the negotiation with users and the determination, distribution, and collection of the remuneration rights. Let's see now who the ones obliged to pay the remuneration are in Spain. According to our law, those who carry out the act of making available are the users. That's to say that online platforms who offer among their catalogs films, series, documentaries, and any other recording where there are actor fixations are the ones who pay the remuneration. We can identify three main groups of users. Video on-demand platforms, all online platforms operating in Spain, regardless their nationality or the nationality of the audiovisual fixations included in their catalogs, are obliged to pay. Together with them, broadcasters, when they have an online platform where they make available audiovisual fixations. And the third main group, the telecommunication companies, as they also offer, along with the list of channels, a catalog of making available of audiovisual fixations. It is important also to take into account that it is irrelevant who the producer is. Where the audiovisual fixations are made available to the public through an online platform, remuneration is paid by the owner of the online platform. So we've just seen which performances are covered by this right, practically all actor fixations all over the world used in Spain. Who the users obliged to pay are, the online platform. Let's see now how determining the remuneration works in Spain. Referring the tariffs, they are set out by CMOs. We are obliged to lay down simple and clear tariffs, along with an economic report detailing the explanation of the tariffs with the economic and legal justification. Among the CMO's obligations regarding the determination of the tariffs, we have to determine them in a reasonable manner, according to the economic value of the use of the rights, seeking a fair balance between performers and users, and we have also to take into account some criteria which is set out in our law. These criteria are related to the use of audiovisual fixations, in this case in online platforms. That is, the level of effective use, which is the one who measures the proportion of the presence of the repertoire in the platform. The intensity and the relevance are quantitative and qualitative criteria. This means that the greater the presence of the repertoire in the platform, the higher the tariff will be, and thus the remuneration. The scope of the collection, the scope of the CMO's repertoire is a criteria applicable to CMOs that manage exclusive rights. It's not applicable for CMOs which manages remuneration rights. Only in the case where there are more than one managing remuneration rights, such as in the case in Spain with Dama and SGAE for audiovisual authors, only in this case this criteria is applicable, but it is not for us. For us it's 100% because our repertoire is universal, is in genere. The next criteria are related to the revenues obtained by the user, and the last one relevant, is the economic value of the service rendered by the CMO. That is referred to the costs borne by the CMOs establishing
and collecting the remuneration. According to our law, we are obliged to pass them on to users in addition to what is called the price for the use of the right. So, in summary, in Spain, tariffs are fixed by CMOs. In case there is a disagreement between CMOs and users, the Spanish legislation provides a proceeding whereby the tariffs will be fixed by the first section of the Intellectual Property Commission. The only exception to this obligation is the tariffs in private copy, which are fixed by the Ministry of Culture and not by the CMOs. So, in this slide, we can see ISGES tariffs. This is the formula we use for calculating the remuneration. It has three components: the revenues, the total revenues generated by the service in Spain during a certain period of time, annual, semi-annual, quarterly, multiplied by the tariff, which is a percentage, and multiplied by the percentage of the use of our repertoire in the platform. The determination of this percentage of use, for determining this percentage, we have laid down two tariffs: the general tariff of average use and the general tariff of effective use. The general tariff of average use, to calculate the percentage, we are using data from the audiovisual online platform sector, so the percentage is set as the average percentage of use by online platforms. In this case, as these tariffs are optional for users, we do not decide which is the tariff we are going to apply. It's optional for users, meaning that it is up to them to choose which one they want to be applied. So if they choose this means that the tariff is going to be the same for all users. If they choose this one, which is where the percentage is determined with real data, with the actual data provided by the user, this means that each user will have its own tariff. Well, following with the components of the tariff, of the formula, we have now the revenues. So we have the tariff, which is a percentage. We have the percentage of the use of our repertoire in the platform. And now we have to determine the revenues on which the tariff is going to be applied. These revenues are those generated by, at least by now, by the following forms of making available, by the following services. The subscription video on demand, that is the payment of a price monthly or annually that allows the consumer to access the whole catalog on the platform. As we see, that is the case of Netflix, Prime Video, YouTube, A3Player, which is one of the online platforms of one of the main Spanish broadcasters, which have a premium service of this kind, and Rakuten TV. The TVOD, there is a mistake, it is not transcription, it's transaction, video on demand. The TVOD is the formula for those where the payment, you make a payment just for watching one work, one movie, one series, for a short period of time, like usually 48 hours, 72 hours. So this is the modality chosen by Prime Video, YouTube, Rakuten TV. And finally, the advertising video on demand, the AVOD, which is the formula for those non-paid platforms as YouTube, A3Player, which has, together with the premium offer, a basic one free for subscribers, and of the Spanish public broadcaster. Along with these platforms that have free access services, there is also the formula followed by Netflix, which has a premium subscription
with no advertising, and a basic one, cheaper, with advertising. Both of them are paid subscriptions, while the other ones are free subscriptions. You don't have to pay anything. So, to conclude my presentation, these revenues are taken into account as the basis on which we apply the tariff. That's to say that the revenues considered are not only the ones directly generated by the SVOD or the TVOD, but also the income from advertising. And users provide us with all the revenue generated by their platforms, by all these modalities. At least these are the modalities, the current modalities. So, well, thank you very much for your attention. I hope my explanation was useful for you, and thank you very much. Muchas gracias, Sara. Avem un model, o experiență interesantă, în special pentru actori. Trecem mai departe acum. O invităm pe Marion să ne vorbească despre experiența din Franța, de la Spedinam. Marion, je t'en prie. Thank you very much, Stefan. Hello, everyone. I'm really happy to be here. Thank you for the invitation. Sorry. This place is very beautiful, very peaceful, so thank you for that. So as Stefan said, my name is Marion. I'm a legal counsel at Spedidam, and I'm here to talk about equitable remuneration right in the French legal system. But first, a few words about Spedidam, just to give you some context very quickly. Spedidam is a French collective management organization of performers' rights. Just so you know, because I know there are many experts in the room, but I'm not sure everyone is used to the vocabulary. But just to be clear, I'll use the acronym CMO for Collective Management Organization. Anyway, you can see Spedidam as the French peer of Credidam. And I'm not going to elaborate on Spedidam's activities. I will simply say that Spedidam's core business is to collect and distribute remuneration in respect of performers' rights. And here we are back to Johan's presentation, so I'm not going to repeat the explanations you just heard about performers' rights. I'll just remind you guys that in most jurisdictions, performers are granted an exclusive right to authorize or forbid the use of their recorded performance. And more specifically in France, their written authorization must be obtained prior to any fixation of their performance, any reproduction of such fixation, and any communication to the public. So basically, this is the opportunity for artists to monetize their authorization, right? But here's the thing. There are exceptions. That is to say, situations in which performers are not asked for their authorization. Situation in which they cannot refuse the use of their recorded performance. And this is notably the case of a radio station, a nightclub, or other businesses with a sound system, such as a supermarket that wants to play a song. And the spirit behind this exception is to address the multiplication of uses of phonograms by broadcasters and the practical impossibility of requesting countless authorizations. But then you'll wonder, well, you're not wondering very much because you just heard the explanations of my colleagues, but let's say you are wondering, performers don't get any money from such use? Actually, they do. Indeed, it has been decided that performers should receive a payment. And in France, such payments, such
remuneration is called the equitable remuneration right. And to be clear, again, I'll use the acronym ER for equitable remuneration to be more efficient. At international level, this is the 1961 Rome Convention, which first introduced the principle of ER, and in 1996, this principle was reaffirmed by the YPPT. At EU level, because we are in the EU, right, this principle appeared in 1992, and today the relevant instrument to keep in mind is the Rental and Lending Directive of December 2006. Neither of these international treaties or EU directive provide rules on how to organize the collection and sharing of the ER between the right holders. Therefore, the methods of sharing the remuneration can be different from one country to another. So how is it applied in France? Well, ER was introduced in the French legal system in 1985, and as a preliminary remark, I must say that this right applies to both performers and producers, not to the authors and other related right holders, though. Because I represent Spedidam, which is a CMO of performers, I will only talk about performers, not producers. So basically, the principle is that performers may not prevent the use of their phonograms published for commercial purposes and should be granted with the ER in the following cases. When it is direct communication in a public place, in other words, places with sound systems such as nightclubs, bars, supermarkets, restaurants, all public places that play music, provided that it is not used in a live performance, in which case the exclusive right applies in France. We must obtain the authorization of the performers first. Another case, when it's a radio broadcasting, including the simulcasting, when it's a TV broadcasting, but only regarding sound for TV broadcasters' own programs. I'm not talking about music in films and series, for example. And there's simultaneous and interval cable distribution. And lastly, when it's a communication to the public by a non-interactive web radio service, except for the radio services whose principal program is dedicated mainly to an artist or resulting from the same phonogram. It is really important to keep in mind, and my colleagues already said that, such right is neither transferable nor waivable. This means that despite any contractual agreements, performers will always be entitled to receive the remuneration. And this is really, really important. So, in more practical terms now, what about the collection? First, what is the basis of the collection? Well, it's very simple. The basis for collecting ER is all phonograms, all commercial phonograms that have been broadcast or communicated in public places in France, whatever the country of recording, publication, or the nationality of the producer or performers. This really important provision was introduced in France to promote cultural diversity, allowing users to choose phonograms on the basis of editorial criteria alone without any impact on fees. And who pays the ER? Well, this is logic, by the broadcasters and the businesses who use the phonograms under the conditions I previously mentioned. So radio, web radio, TV channels, nightclubs, bars, restaurants, cafés, hairdressing salons, etc. And who collects from such users? ER is collected by an umbrella CMO, which goes by SPRE, meaning Société de perception de la rémunération équitable, that brings together the CMOs of performers' rights on one hand, Adami and Spedidam, and the CMOs of producers' rights on the other hand, SCPA, made up of SCPP and SPPF. As regards the tariffs to be applied, the origin of the repertoire has no impact, again. They depend on the sector of activity.
For radio stations, web radio, television channels, discotheques or bar and restaurants for which music is an essential part of their business, it is mainly proportional to the operating revenue, except in some cases, but I won't elaborate in this regard. And for other sound venues, where the communication of music provides less added value, it can also be bars and restaurants, or supermarkets and cafes. It is essentially a lump sum fee based on various criteria, but I won't elaborate either in this regard. So, the sums collected by SPRE are shared equally between the CMOs of performers' rights on one hand, so Adami and Spedidam again, and the CMOs of producers' rights on the other hand. Then the receiving CMOs, and notably Spedidam, are responsible for ultimately remunerating their right holders according to their respective distribution policies. So what are the distribution rules at Spedidam then? Well, to put it very simply, because it's not simple at all, Spedidam distribution rules rely on two systems, one based on airtime and one not based on airtime. What a suspense. The first system, the distribution based on airtime, is a distribution based on playlists and airplay samples of phonograms communicated by radio stations and discotheques. And we can see, I provided an example of a playlist communicated by Energy Radio, a big radio in France. The information available on these statements include the title of the track, the name of the featured artist, the duration and the total number of broadcasts of the track over the period. And according to a specific distribution grid, the amount for each track is divided between all the performers, featured and non-featured artists, who took part in the recording. And in this respect, it is really important to understand that in France, ER is subject to mandatory collective management. It means that Spedidam is required to distribute ER to all performers who have participated to the relevant phonograms, even those who are not members of Spedidam, even those who don't want this remuneration. And in order to do so, employees at Spedidam are required to put some efforts into the identification of these right holders. And information about performers is based first and foremost on information provided by the performers themselves, notably because they shall fill in what we call a Spedidam recording session form each time that they participate to a recording. And I think it's the same system in Credidam, but I'm not sure. The aim of this form is to collect all the information required for a detailed report into Spedidam's database. This form is essential. And information can also be obtained from other available sources, such as international databases, but also from album covers, an internet search, and the tracks can be listened to determine the instruments played and the number of artists involved. With respect to foreign CMOs, with which Spedidam has signed an agreement providing for exchange of remuneration, as is the case with Credidam, again, Spedidam is also able to distribute to these foreign CMOs the remuneration for the use in France of their members' recordings that have been identified on the playlist. I don't think I have time to go into details about how the distribution is carried out, so I'll move on to the next part. The second system, the one not based on airtime, is called general distribution, and it takes place in two cases: when no playlists are available or usable. It's particularly the case in the television and sound venue sectors, but also for phonograms identified in the playlist available, but whose worth is below a minimum amount, and for which the search for the identity of participating artists is not carried out. Such system, very specific to Spedidam, consists of distributing a fraction of the ER to all performers who have participated in recordings registered in Spedidam's database, everyone, according to the musical genres identified by survey institutes
and according to other parameters. And with regard to foreign CMOs, an additional system based on the percentage of the repertoire of the foreign CMO represented in the available playlist is used for remuneration collected without available playlists. This means Spedidam allocates a lump sum that the foreign CMO shall distribute to its members in line with its own distribution rules. And I know that this slide is confusing, but anyway, if you have any question afterwards, I'll be happy to answer. I'm almost finished, but first, let's take a step back in the distribution process. I said earlier that it was important to identify the relevant phonograms and the participating artists. This identification is obviously necessary to determine to whom the money should be distributed, but above all, to determine who is eligible to receive the money. And in particular, we'll look at the place where the recording was made and the nationality of the producer, as these factors determine the eligibility. Indeed, when the phonogram has been recorded within the EU or the EEA, all performers are eligible to the distribution of ER, regardless of their nationality. And when the phonogram has been recorded outside of the EU or the EEA, the performers may not be eligible if the producer is the national from a state that is not signatory of the International Convention providing for the ER, meaning Rome Convention and YPPT, or from a state who is a signatory, but which has made reservations to this convention, stating that it will not grant ER to French phonograms. So basically, we apply material reciprocity at the distribution level. But what happens to the sums that could not have been distributed because of these legal criteria? Well, let's call these sums the legal non-distributable amounts. These legal non-distributable amounts are allocated to Spedidam's cultural and social funds, set up to support and help performers with their projects. And in this respect, and to finish my presentation, I try to be quick as possible, I cannot but mention the RAP ruling rendered by the EU Court of Justice on 8 September 2020. Oh, I forgot to move my slides. Okay. So such ruling challenged the material reciprocity system I just mentioned. And I'll just remind that this case was between RAP, an Irish CMO of performers' rights, and PPI, an Irish CMO of phonogram producers' rights. They were arguing about their ER distribution agreement because under Irish law, the right to ER benefits performers only if they are citizens or residents in the EEA or if their performance takes place in the EEA, whereas non-EEA producers may be eligible to the ER, which creates unfairness according to RAP. And among the many points raised in this case, the court notably stated that despite the absence of reciprocity, an EU member state cannot exclude performers who are nationals of third countries from the benefits of the ER, even if those third countries have restricted the right to ER or do not grant it under reservations allowed by the YPPT. This decision was rendered in the context of an Irish law dispute, but if it were subsequently to be applicable under French law, which is not sure, it would significantly modify the panorama of the cultural and social funds of French CMOs, because for the record, the legal non-distributable sums of ER will not finance these funds anymore, because they will be directly distributed instead. In any case, this decision upset a lot of EU member states because it challenged the à la carte situation that the Rome Convention and the YPPT allowed regarding the distribution criteria for ER. And today, unless I'm mistaken, the European Commission is examining this matter with a view to finding a harmonized solution, which could involve amending the Article 8, Paragraph 2 of the Rental and Lending Directive of the ER. So, to be continued, and thank you for your attention. Merci Marion. Merci pour mentionner les bonnes relations entre Spedidam et Credidam. C'est fait part de notre histoire. Invit acum pe prietenul nostru,
Xavier Blanc să ne vorbească puțin despre gestiunea colectivă. E un domeniu larg pe care îl cunoaște foarte bine și ne cunoaște foarte bine din 1996. Thank you, Stefan, and thanks to the organizer for their invitation. It has always been a pleasure, and it's still a pleasure to be there and to work with our colleagues from Credidam to the interest of performers' rights through collective management. So I will give a brief overview of what we can consider as supportive to performers in the activities of collective management organization. In the previous speeches, most of the elements I will underline were already mentioned, but it's important to realize that collective management organizations are not only there to collectively manage performers' rights, it goes beyond that. As already indicated in the introduction from Johan, performers' collective management organizations were mainly created and developed after the adoption at international level of the Rome Convention of 1961, with as a main protection this remuneration for the broadcasting and communication to the public of commercial phonograms that was described just now, for example, in France. And of course, additional rights were then granted to performers, and we will have an overview of the legislation also at a later stage. So CMOs developed their technical activities, their administrative structures, their technical tools, and their IT equipment, like it has already been mentioned by the SCAP representative, and I know that our colleague will go more into detail on the IT activities of SCAP in the afternoon. So, collective management organizations are, of course, a main tool to manage performance rights. They must be under the control of right holders. They are dealing with intellectual property rights that are personal rights of performers, so they should be in the control of performers. Most of the time, they are non-profit structures. They can only collect and distribute, and they deduct operation costs and some other expenses, but they do not make any profit in their activities. So how can we describe briefly the support to performers of CMOs? I think it's important to realize that without CMOs, performance rights would simply not exist. If you want to collect equitable remuneration and you are a performer, can you collect it from all the radio, all the public place, all the restaurant, all the hotels, all the discotheques? Of course not. And that's the same when we will deal with private copying remuneration. So, in fact, in practice, no collective management organization for performers means, in practice, no rights, no efficiency, no practicability of performers' rights. So the first element to mention is that no CMOs for performers, no rights for performers in practice, except in certain cases for star performers. And of course, the main support for performers once these routes have been described is collection and distribution. And for some categories of performers, it's very important. It's an addition to their income when they are making live performance. And in practice, I've seen a number of times some performers who stopped their professional activities, but whose recording were still very much used, relying on this income of the use of their recording because they were not working anymore. So they needed this support, they needed this income coming from the use of their recording, even if they were not able to work anymore as performers. So this is an essential element for a number of performers, even if it is not at the center of their life, like for authors' rights, because it's a different category of right, like it has been explained by Johan. Another important element of CMO is that they have unified performers. They gather performers, they put them in one organization where you may have, it depends from some countries, but in some organizations you have together actors, singers, dancers, musicians, all kinds of performers,
like in Credidam. In other countries, like in Spain, you have an organization for actors, you have an organization for music sector, but it gathers performers. It puts them in one organization. It generates exchange between performers. It's uniting performers. Of course, there are other organizations that deal with performers' working conditions like unions, but they have different purpose. And in most of cases, there are cooperation between unions and collective management of organization of performers to develop the best possible protection of performers for working conditions, but also once their recordings are used, as it has been described. So it's another essential support for performers to put them together, to generate exchange between them, to unify them, and it simplifies the implementation of their right and the respect of their right. Another support for performers is that the fact that these two organizations, CMOs, generated a platform for discussion, for negotiation, for lobbying of performers' rights and at national, European, and international level. So it has given a united voice to performers to discuss politically, economically, and with the general public regarding their work and the use of their recordings. It has been more and more important during the past decade, where there were a lot of legislation adopted at national, international, and European level. And in that way, with such organization, and when they gather in organizations like APO artists, for instance, at European level, performers' rights are better recognized, generating greater attention and support at political and economical level. So it's also an essential element in the activities and in the support that CMOs are giving to performers. Another element that has been briefly mentioned is the fact that CMOs are also supporting cultural activities. As I said, the main task is to collect and distribute. But in a number of countries, you have some part of the fund connected that are dedicated to cultural activities to support live performance, concert, festival, recording like audio and audiovisual production, artistic schools, training. And in some countries, like in France, this is compulsory. A part of the collection must be dedicated to cultural activity with a certain level of control. And in a number of countries, it's a choice, a reliable and clever choice of the CMOs to also support cultural activities. It generates a better control in a number of cases on the condition of employment of performers, but it gives those who are financing employment of performers in some activities the possibility to control the way they are remunerated and employed for such activity like concert or recording session. And also it generates more cultural activity for the general public. There's a number of festivals that are financed by CMOs or cultural activities that would not take place, that would simply not exist without the support of performance CMOs. And it's also an activity developed by all CMOs, including other CMOs. So cultural support is one of the main elements of a number of performance collective management organizations besides the basic task of collecting and distributing remuneration. Another substantial element in the support of CMOs to performers is the social support. Here also, in a number of performance CMOs, you have structures or you have financial support for performers facing economic difficulties like lack of employment, but also facing sickness, accident, and that's something that has been particularly important during the COVID period. During the COVID period, when a number of live performances were simply cancelled and prohibited, it was very important to support performers who lost their job for months and months, and some of them were left without any income. So in a number of collective management organizations of performers, they organize a system in order to be able to support performers during this difficult period. So this shows that CMOs, that's not only collecting and distributing, it's more than that.
It's unifying performers, giving them a stronger voice, of course, increasing their possibility of remuneration in activities, giving more possibilities to communication politically and to the general public of the importance and the role of performers and performers' rights, supporting cultural activities, and also helping performers facing specific difficulties in their life. What is important is that these activities should always remain under the control of performers themselves in the administration of collective management organization, and that a transparency and a democratic process in the decision process for developing such activity be respected among CMOs. So in that way, performers will be more protected, they will have more support, and they will benefit from the developing role of collective management organization. And I think that to this extent, Credidam has this practice and experienced that since their creation in the middle of the 90s. So CMOs is not only a technical tool, it's a political and cultural element in the life of performers. So it's important to keep that in mind. Thank you very much. Sabie, este rândul nostru, avem în fața noastră experți internațional. Dacă dorește cineva să pună întrebări, e momentul, acum să o facem. Bengu, do you have some questions, please? An idea? Mike is here. Este colega noastră din Turcia, dar biroi, actriță. Hello, everyone. It's a pleasure to be here today as the invitation of Credidam. I'm really glad to be here, and thank you a lot for giving this opportunity to learn more about our colleagues. We are already in contact online, but it's my first opportunity to see them alive because with the opportunities that pandemic gave us, most of our conferences, seminars, and meetings are online now. And we can go online and check all these informations our colleagues already gave us. You can also do that and read them in many languages. But it is very important to understand what human connection matters and what performers actually highlight about it. Because as most of you said, and Ion, you also mentioned about it, we actually translate something as performing. And when we do that, we encourage others to learn more about what is important about being a human and not a machine, or the future so-called humans coming from the artificial intelligence side. So I think it will be very nice if there were youngsters among us who are being interested in these kind of information, which are the most important concern about being a real human. Because when you write something with artificial intelligence now, you cannot get any copyright. And if you're an artificial intelligence artist, also you cannot get copyright or royalty for being one. But we have to stand up for what is precious for us, what is only the value about being human to us. So being literate about these rights is the most important thing about future generations, I think. I think this is something that we should inherit to them. Thank you for all the good presentations, and I took this opportunity with me to Turkey, to my colleagues and to all my future colleagues as well, I mean youngsters, and I will do my best to invite you, maybe online or maybe face-to-face, and to make webinars or seminars and try to make other people more literate about the subject and do common work together. Thanks a lot. Thank you, Bengu. We have to, we have for a long time been together. You are part of Turkey
must be part of international community, and we are full of diligence together with our colleagues from ICE, with SCAPER to help you, and maybe this sort of conference which must organize in Istanbul with Turkish authorities in order to put in a good way the situation in Turkey as in our countries. We hope for the future. Dacă dintre dumneavoastră mai avem întrebări, vă rog folosiți acest moment. Văd că tăcerea domnește, deci înțeleg că înțelepciunea a prevalat și permiteți să vă invit la o pauză să gustăm niște bunătăți aici în hol și să continuăm discuțiile între noi. It's time for a lunch break. Thank you very much. Looking forward to see you.